let me present the word format for you. It is about the continuation of the legal drafting. So components of the deed we are going to cover today. So whenever it is a deed which you have to prepare, there are certain components you have to keep in mind. But actually the practical part, you will be able to understand easily what it is. But still, there is a theoretical background. So this particular word format I have given you is important when it comes to the viva. That's what you have to understand. Last ulla vivayilana is the most important because you must be knowing all the components. Technically, what are the components of a particular deed is. So the first part covers the non-operative part of the deed. That means the description or title of the deed is given there. Suppose if it is a sale deed, you have to name the deed called a sale deed in the beginning. So that's the description or the title. Then place and the date is important. So when you are going to a court, the time you are appearing before the court, the time you are filing a case, everything is very, very important from the point of view of the procedure of the courts. CPC you have learned, CRPC you have learned. So according to that, time is relevant or the date is relevant. Certain things are counted from a particular date. So the day of the day or date of the deed is also important. That you have to mention as this deed of sale is made at Kozhikode on this first day of September. So that you have to descriptively write. It's not that you have to put the numbers. It should be written like this to have the clarity, to have the precision, to have the certainty. So there should not be any mistake as to the date which you are mentioning. So to avoid the mistake, you will be mentioning the date as on this 21st day or first day of September or October 2020 between. So what are the parties you are mentioning? Then comes the description of the parties. Nowadays, wherever you go, maybe to take a connection, some kind of a SIM you want, you have to provide your Aadhaar card. It's the identity. And just like that, when you are writing a deed also, the party's clear identity you have to mention. But in class, you are known by your roll number actually, not by your name. There can be people of the same name, same, initials also. Then there is a confusion. So you are actually known by your roll number. Just like that, our identity we have to clearly mention under the description of the parties. And it should be in such a manner that the parties can be identified easily. And there can be deed in the name of the artificial persons like the companies. Then the law under which it is incorporated and the registration number, if any, along with the address should also be provided. So you have to clearly identify the name of the company. Then recitals, the particular part which is mentioning about the motive of the parties is called a recital. That means I am agreeing to enter into the deed so that I want to sell my 10 cent of property to another person. That's the motive behind this particular deed. That is called the recital. And how it is introduced in a deed is whereas the parties to the deed are desirous of, that means desirous of transferring this property to another person, or desirous of gifting this property to another person, or desirous of entering into a contract for the sale of a property, like that. So what is the desire of the person is mentioned under the recitals. So these are the non-operative part of a deed, and actually it comes in the beginning of the deed. Then comes the operative part. And there are certain technical names are given to it. The first one is the testatum. This part is clearly setting out the intention and transaction between the parties, including the consideration involved. You must be knowing that a deed is coming out of a contract. And in each and every contract under the Contract Act 1872, there must be some lawful consideration. Something in return you have to give. Some benefit should be accrued to both the parties when we are entering into a contract. Yeah? And it is part of the essentials of the contract which both the parties have to satisfy.
and this consideration part is coming under the testatum. And it sets out the intention and the transaction. I am ready to give 20 lakhs as the consideration for the property which I am buying. That I have to mention in the testatum part, and that is coming under the operative part. ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ഇതൊന്നും എക്സാമിന് ചോദിക്കൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ യു മസ്റ്റ് ബി നോയിങ്. നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ വൈവയ്ക്കൊക്കെ കയറി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ടെൽ ദിസ് ഇസ് ദ testatum. മാത്രമല്ല, when we are talking also during the viva, if you are using such kind of terms, it will give some credit to you. So that legal words use ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. So that's why. Okay. ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മാർക്കൊന്നും കുറയത്തില്ല. Don't be under that impression. So you can add some kind of an impression to what you are talking by adding the correct legal terminology for that. അതുകൊണ്ടാണ് പഠിച്ചു വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ അണ്ടർറേറ്റ് ചെയ്യണ്ട. We always think that we can do things well, and life is a journey for perfection. Every day we are becoming, it's actually the journey to excellence ആണ്. ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ലൈഫ്. ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദ ലൈഫ് ആക്ച്വലി. അപ്പം ഫ്രം യുവർ പാർട്ട് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പ്ലസ് ടുവിനും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ല നിങ്ങളുടെ. അതേപോലത്തെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ളത്. യുവർ ഹൊറൈസൺ ഓഫ് നോളജ് ഹാസ് എക്സ്പാൻഡഡ്. സോ വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലോട്ട് മെനി തിങ്സ്. So these are all the things which you can easily remember. What is the operative part beginning? You can easily mention it as the testatum, in which the consideration part of that particular deed is mentioned. You can very well tell. അപ്പൊ ആ തരത്തിലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് വേണം. ഒരു ഹയർ പ്ലെയിൻ ഓഫ് തിങ്കിങ് നമുക്ക് വേണം ആക്ച്വലി. You are pursuing a professional course. You are going to become a legal professional. That should be in your mind. നിങ്ങളിപ്പോൾ ലീഗൽ പ്രൊഫഷൻ പെർസ്യൂ ചെയ്തില്ല, ചുമ്മാ ഹൗസ് വൈഫ്സ് ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്തും you can add grace to your actions. Being a professional, you can add a professional touch to whatever you are doing because you are trained in that way. So this will benefit you if you are learning it. So habendum is the next part. This part defines the interest conveyed and to set out the limitations on the property involved. So if you make an example, property involved in the deed is encumbered or unencumbered. What is encumbrance? You must be learning. അത് TP ആക്ടിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ I mean മുൻസിഫ് റഹ്മാൻ, you are annotating. What is it? Why annotating? Munsif, what happened? ഇന്നലെയാണ് ഞാൻ മുൻസിഫിന്റെ എന്താ പറയാ CRPCയുടെ ഇതൊക്കെ നോക്കിയത്, പേപ്പേഴ്സ്. ഹി ഹാസ് സ്കോർഡ് ദ ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് പറയാലോ ക്ലാസ്സിൽ ഫോർ ദ CRPC ഇന്റേണൽ എക്സാമിനേഷൻ. മുൻസിഫ് റഹ്മാൻ ആണ് ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് ഉള്ളത്. എന്നിട്ട് എന്താ ഇപ്പൊ അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? മുൻസിഫ്, ആർ യു ദേർ? Okay, I'll continue. മൈക്കെല്ലാം റെഡിയാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സമയം പിടിക്കും. So habendum is the next part in which property involved in the deed is encumbered or unencumbered you are mentioning. What is this encumbrance? കുടികിടപ്പവകാശം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. So we are having a major property and a part of the property is encumbered, means the property is having some kind of an obligation attached to it or liability attached to it. If any such liability is there or not, you have to mention under the habendum. So when you are selling a property to another, you have to make it clear that there is no liability for the company. I am so for the property, I am transferring absolute rights over the property to you. That you have to clearly mention. Encumbrance onnuvilla. Habendum is that part. Then exceptions and reservations is the next one. What is this? According to the subject matter of the deed, if there is any exceptions or reservations, that means conditions put to the use of the property. Once we are transferring the property to another, maybe we will retain the right to use the house in the case of a lease deed. Appa lease deed inde cases what can happen is നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു
വീട് ലീസിന് കൊടുക്കുമ്പം ആ വീടുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർ പാർക്കിംഗ് സ്പേസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട് ഹൗസോ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിലേക്കായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. So that's a condition. So when we are transferring the property to the another in the form of a lease, we can put a condition that I will be using this part. Other parts you can use. So that's the exceptions and reservations, if any, you have to add under this operative part. So there is a meaning to this operative part. It operates. What is to be done between the parties is clearly mentioned under this part. And in the first part, it was just about the parties and the other things which are related to the identity of the parties and the property. This is operative part. Now, this is operative part mentioned in the കാര്യങ്ങളാണ്. Then forfeiture and renewal. If there any kind of a renewal you are going to have about this lease or whatever, that you have to clearly mention. What is the renewal? For 11 months that we are having a lease of the property. After that, maybe you will renew it. So that's the power to renewal. Then forfeiture means if the payment is not made by the, or the rent is not paid by the person who has the property, we can forfeit the property, or we can forfeit the money which he has paid to us in the form of an advance. So such kind of conditions you have to put under that forfeiture and renewal. Appo operative parties having testatum, which mentions the transactions, habendum, which mentions about the interest on the property, and exceptions and reservations, if any, are added. Then if there is any kind of a condition related to forfeiture and renewal, that also you have to mention. Then comes the formal part. What is this formal part? The first one is the testimonium. This set for the fact that the parties have signed the deed. So when there is a contract, there are at least two parties, and the parties have to attach their signature to the deed. This is the testimonium part. A testimony you are adding. Then signature of the parties. Witnesses. Witnesses are adding the signature along with the signature of the parties. So that also has to be clear about. Testimonium part, it begins with the in witness whereof, and then signature of the parties followed by the signature of the witnesses also you have to put in the presence of the witnesses. Then attestation by the witnesses. And if any attestation is to be made of the deed, after signature of the parties, the witnesses put their signatures mentioning their name, father's name, address, everything. So whenever there are parties to the deed, their identity has to be clear. And whenever the witnesses are also there, their identity also should be made clear. Because in the case of a confusion or in the case of a conflict of interest, maybe you are going to the court. At that time, we need evidence to prove the deed. That time, witnesses can be used. So their identity is also important. Then parcel or schedule of the property, or schedule or annexures. What is meant by this? This is about the description of the property. So when you are filing a case regarding a property to the court, actually the court is supposed to go and visit the property and then find out the state of affairs there. നമ്മൾ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ. ഒരു കോടതി ഇല്ല, നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിന്റിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അത് ആക്ച്വലി ഒരു ജഡ്ജ് പോയിട്ട് കാണേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ കോർട്സ് ആർ നോട്ട് ഹാവിംഗ് ഇനഫ് ടൈം ടു ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. Because of that, courts are appointing commissioners, advocates, junior advocates are appointed as the commissioners, so that they can go and watch the property and they can write a commissioner report about the property, and reading that report, the court can find out what is the correct position of the property. So just like that, in the case of a deed also, when you are describing a property, you have to attach the details of the property in a schedule as an annexure to the deed. And what is the property? What is the survey number? What is the village in which it is registered? A registered office of the particular property. And nowadays there is a new law which says that you can register your property from anywhere in the country. ഇപ്പൊ എല്ലാം വൺ കൺട്രി വൺ റൂൾ ആണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ മലബാർ ഗോൾഡിന്റെ പരസ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? വൺ കൺട്രി വൺ ഗോൾഡ് റേറ്റ്.
One tax, GST. Throughout India, we are having one tax. GST is the tax. A good and simple tax for the whole country. Or national level, we are looking at things in that our perspective. So just like that, regarding the property also, we have to clearly mention the boundaries of the property, what is the registration office of the property, what is the village in which it is situated, taluk, everything. So that easily you can identify the property. ഇപ്പോൾ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മതിലുകളൊന്നും ഇല്ല പ്രോപ്പർട്ടിക്ക്. ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് 10 സെന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു 4 പറമ്പിന്റെ നടുവിലായിരിക്കും ഈ 10 സെന്റ് ചിലപ്പം കാണുക. അതിന്റെ വഴി തന്നെ വേറൊരു വീടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പറമ്പിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ള ഒരു വഴിയായിരിക്കും. സോ യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് pathway. You have to identify that property. How can you identify? You can identify with the use of the borders. And there is a sketch in the village office regarding your property. So that is how we have to identify through an annexure or through a schedule what is the details of the property. Appo property related suit details of the property very important aanu. Appo whenever you are filing something before a court or whenever you are having a contract between the parties, clarity of the terms and conditions are ensured by these parts. ഒരു ഡീഡിനെ നമ്മൾ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴാണ് കാണുക? A deed is a legal instrument only when these conditions are satisfied. Legal means certain. Legal means precise. So clarity and precision is very, very important when it comes to legal drafting. That's what you have to understand. Otherwise, there will be problems between the parties. If there is any ambiguity, there will be problems. So you have to avoid that problem. അതിനാണ് ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി നമ്മൾ ഡീഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ലീഗൽ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ ആപ്റ്റ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ദർ മസ്റ്റ് ബി ക്ലാരിറ്റി ആസ് ടു വാട്ട് യു ആർ ടെല്ലിംഗ് ഓർ വാട്ട് യു ആർ കമ്മിങ് അക്രോസ് ആസ് എ എഗ്രിമെന്റ്. അപ്പൊ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിപ്പോഴും ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രമായിരിക്കണം. വേറൊരു അഡ്വക്കേറ്റിന് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത്. യു ഷുഡ് നോട്ട് അലൗ somebody to encroach into your territory. അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഡീഡിനെ. അത്രയും പക്ക ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം. That's what is meant. Then comes the endorsements and the supplemental deeds. What is this endorsement? Endorsement is used to give legal significance to a particular document with reference to new facts to be added in it. Suppose when you are taking an insurance from an insurance company, you are having a contract with that company and the copy of the contract will be given to you in the form of a policy. So there will be a proof of policy in which what is your name, what is the company's name, the signature of the company, your age, everything, the number of the policy, everything will be mentioned, and the terms and conditions on which you have taken that policy will be mentioned on the back part of that. On the first part itself, they may write on the first page itself, everything will be written. And then what happens is you are having a 10 lakh rupees policy with you. So once it is matured, maybe after 15 years, once it gets matured, you will be getting 10 lakhs plus the interest or whatever the company is offering. In case there is an accident, maybe you will be getting 20 lakhs if you have taken a policy like that with that kind of a condition. So what has happened is you are owing 10 lakh rupees to some other person. Suppose. അപ്പൊ നമുക്കൊരു 10 ലക്ഷത്തിന്റെ പോളിസി ഉണ്ട്. അത് 15 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മച്ചുവർ ആവും. നമ്മൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു 10 lakh rupees വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? This 10 lakh policy maybe you can assign to this particular creditor of yours. ആർക്കാണോ 10 lakh കൊടുക്കാനുള്ള അയാളുടെ പേരിൽ നമുക്ക് ഈ പോളിസി വേണമെങ്കിൽ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. Once this policy is assigned, that assignment is like the transfer of 10 lakh rupees to this person through this policy. And this affair you have to inform the insurance company. Otherwise that party will not agree. He will not agree. How is he sure that he will be getting this 10 lakh rupees? He must be getting some kind of a valid proof for that.
So you have to inform the company, and what the company will do is company will make a writing on the back side of this particular policy mentioning that once this 10 lakh rupees policy is matured, or in case of death of this person, the 10 lakhs will go to the creditor. Such an endorsement the company is making. So this is called endorsement. Additional factors which are coming up into the terms and conditions of a particular contract, we can add to the deed as an endorsement. And then comes the supplemental. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ എന്താ endorsement and is it clear to all of you? Yes, No, ma'am. miss. Additional terms and conditions വരുമ്പോൾ അത് കൂടെ എഴുതി ചേർക്കുന്നു. Okay, clear അല്ലേ? Then comes a supplemental deeds. What is this supplemental deeds? Supplemental deed is actually a document which is entered into between the parties on the same subject on which there is a prior document existing and operative. So whenever ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ സപ്ലിമെന്റൽ ഡീഡും എൻഡോഴ്സ്മെന്റും തമ്മിൽ. എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി ചേർക്കുന്നു. സപ്ലിമെന്റൽ ഡീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ഒരു ഡീഡ് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പഴയ ഓപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് മുഴുവനും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പകർത്തി എഴുതിയിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ വി ആർ ആഡിങ് ടു ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് എ സപ്ലിമെന്റൽ ഡീഡ്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ തിയറി. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ പാർട്ട് ഓഫ് ദ തിയറി ആണ്. നമുക്ക് ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ പേപ്പർ ആണ്. ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് നോട്ട് ഫോർഗെറ്റ്. Once you are writing the draft, you have to keep all these things in your mind. This is the background on which you are functioning. Then stamping of the deed. This is also something practical which we have to do after the writing of the deed. After approval of draft document by the parties, the document is engrossed by appropriate value. So once you are preparing a sale deed, our government will tell you on what kind of a stamp paper or what is the value of the stamp paper on which you have to write down this or attach this deed. And in case document is drafted on the plain paper but approved without any changes, it can be lodged with the collector of stamps for adjudication of stamp duty. So depending upon the consideration which we are mentioning in the sale deed, the stamp duty as per the government will be decided, and that will be the kind of the stamp paper we are using for this particular deed. അപ്പോൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഡീഡിനും ഓരോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ 1000 രൂപയുടെ, 2000 രൂപയുടെ, 20,000 രൂപയുടെ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വാല്യൂ വിച്ച് വി ആർ മെൻഷനിങ് ആസ് ദ കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡോക്യുമെന്റ്. നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സെയിലൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് വാല്യൂ കുറച്ച് കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ വെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So that is how this particular matter is functioning. Then the importance of the knowledge about the drafting and conveyancing. Now we are moving to the part of the conveyancing, for carrying out documentation, for interpretation of the documents. So as far as a lawyer is concerned, his function is not only to draft a particular document, interpretation also comes into play. There is a particular deed which is written by some other lawyer which you have to look into and decide as to the position of your party. That's also there. You prepare a deed, that deed can be interpreted by somebody else, and somebody else is preparing a deed, and you may have to understand what is the contents of the deed. That time the same skills will help you. You can easily make out what is written in a particular deed if you know all these affairs. And for the interpretation, for understanding of a particular deed also, these skills are important. So let us see what is meant by a conveyancing. It is the art of drafting of the deeds and documents whereby land or interest in land, that means immovable property, is transferred by one person to another. And commercial documents are also included in this expression. Memorandum of association we are preparing for a company. Maybe a sale deed is prepared for a company. Company may mortgage, company may lease out. So these are all things which we have to execute under the conveyancing. So all these parts are coming under conveyancing. Convey ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം. The rights are transferred from one party to another, and it can happen in the case of the commercial documents of
documents also. And the most common type of documents that illustrate conveyance is a deed of sale, mortgage, lease. And conveyancing used in relation to drafting deeds is paradoxical actually. അപ്പൊ ഡ്രാഫ്റ്റിങ്ങും കൺവെയൻസിങ്ങും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കൺവെയൻസിങ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രിസൈസ്ലി പറയുന്ന സമയത്ത് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഇസ് ഇൻവോൾവ്ഡ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണോ? There can be a marriage contract in which it's about the relationship between two parties. So conveyancing എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് അവിടെ കറക്റ്റ്ലി ഫിറ്റ് അല്ല. We can say drafting. Then we are writing a will. What is this will? What is to happen with regard to our property after our death ആണ് will. So there is no immediate transfer. So strictly you cannot say that it is in the form of a conveyance. So there is no transfer involved in the case of a marriage contract and a will, even when you can put it under the term of conveyancing. So conveyance is governed by the provisions of the Transfer of Property Act 1882, which you are going to learn in this semester. So provisions of the transfer of property is very, very important when it comes to sale deed, mortgage, lease, etc. So that will be covered under the transfer of property, as well as what are the important sections I will also be covering, which is connected to my portion. Okay. And in India, there is no particular legislation on conveyancing. And that is what we have to remember. We don't have any legislation related to conveyancing. നമ്മളിപ്പോ ലോ ഓഫ് ടോർട്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ലോ ഓഫ് ടോർട്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വല്ല ലെജിസ്ലേഷനും ഇന്ത്യയിലുണ്ടോ? Is there any legislation mentioning all kinds of torts in India? Can you mention some legislation? ടോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ടോർട്സും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെജിസ്ലേഷൻ നമുക്കുണ്ടോ? ടോർട്ട് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത പോർഷൻ ആണ് ടോർട്ട്. Is there any legislation? പീനൽ കോഡിലുണ്ടല്ലോ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ ഡിഫമേഷൻ ഉണ്ട്, അതൊരു ടോർട്ടാണ്, സമ്മതിച്ചു. ഞാൻ ചോദിച്ചത് എല്ലാ റോങ്സും കവർ ചെയ്യുന്ന ലോ ഓഫ് ടോർട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലെജിസ്ലേഷൻ ഉണ്ടോ? IPC CRPC ഒക്കെ പോലെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അങ്ങനെയില്ല. അതെ അതെ, അങ്ങനെയില്ല. IPC CRPC പോലെ സിവിൽ റോങ്സ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെജിസ്ലേഷൻ നമുക്കില്ല. only through the judicial decisions. ഇപ്പൊ റൈലൻസ് വേഴ്സസ് ഫ്ലെച്ചർ പോലത്തെ ഡിസിഷൻസിൽ നിന്നാണ് ലോ ഓഫ് ടോർട്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ അബ്സല്യൂട്ട് ലയബിലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള MC മേത്താസ് കേസ് തൊട്ടാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയിൽ ടോർട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രസീവ് കൺട്രി അല്ല. വി ആർ നോട്ട് പ്രോഗ്രസീവ് പീപ്പിൾ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം റോഡിൽ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ സമയത്ത് റോഡിൽ ഇപ്പം ബൈക്ക് തെറ്റി വീഴുന്നു, നമുക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു, നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിന് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് സിവിൽ റോങ്ങിന് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ അത്രയും എൻലൈറ്റൻഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. സിവിൽ റോങ്സിനെ പറ്റി വി ആർ നോട്ട് അവയർ ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ പെർട്ടിക്കുലർ ലെജിസ്ലേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു സിവിൽ റോങ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടോർട്ടൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോട്ടോർ ക്ലെയിം ആക്സിഡൻസ് ട്രൈബ്യൂണല്, പിന്നെ കൺസ്യൂമർ കോർട്സ്, അതൊക്കെ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ is something which is to be ensured as a part of the torts. That is why this particular law is. But there is no particular law which is related to all the torts. Just like that, for conveyancing also, no such law is there. So it is imperative to have knowledge about the important rules of interpretation. So that also is important. There is no particular law. അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു സിവിൽ റോങ് ആണോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കേസ് ലോ എടുത്ത് നോക്കണം. Is there any escape of a dangerous material? Is there any inevitable accident? Is there any negligence? ഇതൊക്കെ കേസ് ടു കേസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ടോർട്ടില്. അതേപോലെയാണ് കൺവെയൻസിംഗിലും. ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു ലോ ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? We must have adequate knowledge by which we can transfer this property to some other person in the form of a deed. So you must be adept in the interpretation part also. ഇത് എഴുതാൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് സാമർത്ഥ്യം വേണ്ടത്, എഴുതിയ ഡീഡ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും സാമർത്ഥ്യം വേണം. നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ബിക്കോസ് വൺസ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ്, യു ആർ തിങ്കിങ് ഇൻ ദ ലൈൻസ് ഓഫ് ദ അതർ പാർട്ടി ഓൾസോ.
അയാൾ എന്റെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം മറച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതുന്നത്. So interpretation also will automatically come to you if you understand the rules of drafting. Then what is to be taken care of when you are doing the interpretation? The first thing is to put right language in the documents. It's very, very important that you have to use the right terminology, apt fitting words, then give appropriate meaning to the words and phrases used therein. So you have learned the rules of interpretation. അല്ലേ? Interpretation നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Rules of interpretation, സുപ്രീം കോടതിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബെനിഫിഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ? അത് കഴിഞ്ഞോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇല്ല മിസ്സേ. ഇല്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് സെമ്മിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലാസ്റ്റ് അല്ല, ഇനി വരുന്ന സെമസ്റ്ററിലാണെന്ന്. ഓക്കെ, whatever. There is such a rules of interpretation are there. How the judges are interpreting the things. അപ്പൊ അതേപോലത്തെ സ്കിൽസും ഉണ്ട്, അതിന് സെറ്റ് റൂൾസും ഉണ്ട്. So whenever you are interpreting a deed, you have to give appropriate meaning to the words and phrase to used therein. You can use a dictionary, maybe a legal dictionary, or you may be knowing certain words, and then to incorporate the will and intention of the parties to the document. This is very, very important. Especially ഒരു ബില്ലൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ബില്ലിൽ പറയുക. അപ്പൊ ഒരു കക്ഷി നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു ബില്ല് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാള് നമ്മളോട് പറയുക എന്താണ്, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു 10-15 പറമ്പുകളുണ്ട്, ആ പറമ്പ് മുഴുവനും തെക്കേപ്പുറത്തുള്ള പറമ്പ് മറ്റേവന്, വടക്കേപ്പുറത്തുള്ള പറമ്പ് മറ്റേവന്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദ കോമൺ മാൻ വിൽ കം ആൻഡ് സ്പീക്ക് ടു യു. He doesn't have the technical information. He only knows that he is having so much property and money, and he wants such and such a property to be given to such and such a person. അപ്പൊ അയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, because he is a common man. So as a legal professional, you are supposed to understand the clear things from that person. First of all, you have to understand what is the extent of the property he is having, where is his property lying, his background, who is he, does he having the right to all this property, and what are his sons and daughters, and to whom he wants to give this property. So when you are interviewing your client, you have to understand each and everything from this person. Then only you will be able to draft a beautiful will. മാത്രമല്ല ഒരാളുടെ ആഗ്രഹമാണ്. വേറെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്ര കെയർഫുൾ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ വില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒരാൾക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭാവിയിൽ മക്കള് തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ, അവരെ തമ്മിൽ സ്മൂത്ത് സ്മെയിലിംഗ് ഉണ്ടാകാൻ, അങ്ങനെ നല്ലൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരാൾ വില്ല് എഴുതാൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. സോ ആസ് ആൻ അഡ്വക്കേറ്റ് വി ഹാവ് ടു ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് ഡിസയർ. അപ്പൊ വളരെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വില്ല് എഴുതാൻ എല്ലാ അഡ്വക്കേറ്റ്സിനെയും എല്ലാവരും സമീപിക്കില്ല. ഏറ്റവും സമർത്ഥനായ സിവിൽ അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ അടുത്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ വില്ല് എഴുതാൻ ഒരാൾ പോവുക. And in your case, you have to develop that skill, that listening skill നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ്, ലോ, everything you have to find out. Then only you will finalize on the matter.